Hi, good evening everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is Mary Caroline from Neethu Academy. So yes, I'm back with another mock test presentation for you guys. So yes, good evening all of you. I hope all of you are having a really good time, staying safe and healthy, and your preparation is going well as well. So yes, മറ്റൊരു Wednesday നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു mock test presentation എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ Tuesdaysലും Wednesdaysലും നമുക്ക് OET Speaking Speculation lives ഉള്ളതാണ്. അതിൽ Wednesdaysൽ we do the mock test representation. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ mock testന് വന്നിരിക്കുന്നത് Neethu's Academyയിലെ ഓഫ്ലൈനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. Her name is Danya Paul. And she will be doing the nurses portion. So from a student's perspective എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ യെസ്, ഷീ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നഴ്സ് ടുഡേ. യെസ്, good evening everyone. So again, coming to the context, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡും ഒരു എക്സാം മോഡൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ whoever is writing the exam very soon this weekend especially, make sure that you pay attention to everything. Okay, എന്തൊക്കെയാണ് ബിഗിനിങ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിൽ ആ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നതിന് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ വാമപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക, അതിനുശേഷം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സോ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ഹൗ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി, ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ യു ടു ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദി എക്സാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷറാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടൈം. This is a good time for you to look into it, get an idea about it, how to do it, how to perform, so that നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇൻ ടുഡേയ്സ് ലൈഫ്. സോ യെസ്, good evening all of you. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ, if you have any questions whatsoever, make sure that you ask me through the comment section. Raise the concerns, because that is only mode of our conversation. എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ലൈവിൽ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ is through the comment section. So make sure that you do that. Okay, so yes, without wasting much time, let's see the mock right now, and after that we'll have a detailed discussion. അപ്പോൾ mock കണ്ടതിന് ശേഷം make sure that you guys stay till the end of the live so that you will get to understand how each card can be performed. Okay, so over to the mock presentation right now. This is the recording of Occupational English Test conducted on 21st May 2025 at Neethu's Academy. The candidate's name is Danya Paul. The candidate number is 25678. The interlocutor's name is Richard Caroline, and the interlocutor number is 1862. Good evening. Good evening, ma'am. So can I please see your identification document, please? Sure. All right.
So Danya, please remember this is an assessment of your English proficiency, not an assessment of your medical knowledge. So speak naturally. And this is the profession of nursing. This is role play number 1. So we'll be having the warm-up session right now. Please keep in mind it is not assessed. So could you please tell me about yourself? Good evening, ma'am. I'm Tanya Paul. I'm from Ernakulam, Kerala, BSc Nursing graduate under XY's University, and I have 5-year experience in emergency department. Moreover, apart from that, I'm looking for more opportunity to grow my career. That's all I want to do. Okay. So Danya, could you please tell me about what do you enjoy most about your job? Yes, ma'am. I enjoy interacting with the patients most, and through building trust and seeing the health improves gets me sense of satisfaction. And also, I would like to work in a part of a healthcare team where we all contribute to our well-being of patients. Okay, very nice. And could you also talk to me about how do you handle stress at work? That's a great question, ma'am. So working in healthcare can be stressful. For that, I try to organize and prioritize my everyday tasks. And I will try to take short breaks whenever it is possible to discuss with my colleagues. That's helped a lot. All right. Okay. That's the end of your warm-up session, Daria. So now we'll proceed with the role play number 1. I'll hand over the cue card to you. You'll have 3 minutes time to prepare. After that, you'll have 5 minutes to do the role play. Okay? So this is your card and you can make notes. If you have any questions, feel free to ask me. Okay? So your preparation time starts now.
Okay, then yeah, that's the end of your preparation time. So your 5 minutes starts now. All right. Good evening. Good evening. I'm Tanya Paul. I'm a registered nurse working in this hospital. May I know your name and age for the verification purpose? Yes, my name is Susan and I'm 70 years old. Thank you, Susan. So now I came here to check upon your vital signs, wound dressing, as well as to assess the recovery progress. After that, we will discover more about if you have any concerns. Is that okay for you? Absolutely fine. Before moving on, let me know that how are you doing today? I'm not doing that great at the moment. I'm not having a great time after the surgery. I do experience a little bit of pain here and there, and as we speak also I'm in pain. I understand that the situation is quite daunting for you, but please don't worry, we all are here to help you. And if it gives you peace of mind, let me assure you that the pain you are experiencing, which is very common during the recovery period, and we have already informed the doctor about your pain, as well as it likely to improve after taking appropriate antibiotics and pain relief, for which it is vital for you to communicate about the pain levels and when and where you are experiencing the pain. Will you be able to do that? Yeah, sure. I'll definitely talk to the doctor about it. That sounds good. Do you have any other questions to ask? Yes, so I was waiting to get more information on the balanced diet because the doctor told me I need to be eating good. So can you talk to me about what is the good diet for me? Sure, I understand for your condition it is important for you to follow a balanced diet for the faster recovery. The diet includes high protein food as well as proper hydration and avoiding heavy or greasy meals. It also includes some dietary patterns such as portion control. Meanwhile, you can have frequent meals which is easy to digest. Am I clear to you? Yeah, I understand. Let me ask you that, are you aware about the wound care? Oh yes, the doctor told me I need to take really good care of the wound, but it would be good if you can explain more about it. Well, in that case, wound care is very necessary for your recovery. For that, you need to keep the area clean and dry. Along with replies, dressing as instructor is also a key part. And it's a matter of utmost gravity that you need to monitor for any signs of infection. Are we on the same page? Oh, okay. Signs of infection, I'll take care of it, yes. Okay. Is there anything else in your mind that I should address? Yeah, so everything sounds okay to me, but at the same time, I'm also concerned about what are the points I need to be taking care of. How is my recovery going to be? All these things are making me a little nervous. I know that you are a bit concerned about the recovery measures. So let me explain that for you. The measure include, you will be able to mobilize gradually, and please make sure that you do breathing exercise to prevent further complication and avoid heavy lifting. And it includes for you to recommend to follow some activity guidelines. I know that initially it will be a bit difficult, but later it will be easier. Susan, am I making myself clear to you? Yes, I'll try my best to make it work. Is there anything else that bothering you? Yes, so you told me about some signs of infection. So if you don't mind, could you please tell me what are those? So I'll keep that in mind. So it is pivotal for you to watch for any signs of fever or any unusual swelling or redness around the wound or increased pain. Please note that you need to alert any of the nursing staff if this occur. Is that feasible for you? Yeah, okay. So you told me about fever, and if I notice any swelling or redness, or if I have increased pain, that's what you're talking about, yeah? Yes. Sure, I'll inform the nursing staff about it. That sounds really brave. So Miss Susan, I hope I have cleared everything to you. Do you have any other questions to ask? As of now, nothing else. You clarified everything to me. Alright, so from my assessment, it is important for you to begin the clinical observation for the faster recovery. And before winding up, let me give you a brochure regarding the recovery period and about the management of dietary. I hope that will be more useful for you. Okay, so you'll give me a brochure about the dietary patterns as well, like Sure. which food is good for me? Yes, sure. Okay, that would be really good. Alright, so Ms. Susan, thank you for your valuable time. And meanwhile, if you have any further queries, please feel free to press the buzzer. We all are here to help you. Okay. Thank you, Susan. Thank you very much. Yes. Okay, then yeah, so that's the end of your role play.
Yes, welcome back everyone. I hope you guys enjoyed the mock test presentation. So Dani did a great job of explaining everything and she completed the entire tasks which is given here within about 4.5 minutes it was more than 4.5 minutes, I suppose. Okay, so yes, I hope you guys got an idea about how this entire card can be done and how well the introduction, the assurances, the phrases or the vocabulary part which was included in it, and how the sentences were constructed. Most importantly, the flow of conversation, the interactions and everything. So I hope you got an idea about how it can be done. So now we'll have a detailed discussion about how this can be performed in a different way, or the sentence constructions, how to do it much more easier, or how to organize everything and things like that. Okay, so yes, good evening everyone. Good evening Anju, yes. Alright, yes, Neenu, good evening. Surya, good evening. Shruti, Siji, Shilpa, good evening. Aksa, good evening. Apsana, Divya, yes. Alright, so let's have a look at the card. So I'll display the card alongside with me right now. So let's discuss it and see the points and everything. So if you have any questions whatsoever, let me know in the comment section, okay? Yes, so you can see the setting is given as a hospital ward in this context. And when you read the background information, it is given, you see a 70-year-old patient who is recovering from abdominal surgery. You have come to take his or her vital signs and assess his or her recovery. The patient may have some concerns about pain and their overall recovery process. So from this portion, you can understand this is a non-case for sure, isn't it? Because this is a ward scenario and you're talking about a patient who's recovering from the abdominal surgery. As mentioned, you're there to assess the progress and the improvement of the patient. So definitely this is a non-case. Okay, but the context is, what type of non-case is it? Innale Tuesday la nammal cheyda cardum idepolthe similar context thaneyanu. It was a non-case again, but I spoke about the different types of non-cases, which is the first category and the second category non-case, and how to identify that as well. So guys, comment down what type of non-case this is, and also from the mock test, I'm pretty sure Danya made it very clear how to do it, which was the right way to do it. So I hope from that explanation you guys can understand which category non-case this is. So let me know in the comment section which category do you think. If it's a first time conversation, it can be the first category. If it is more than first time, like maybe you have spoke to this person maybe one time before or more than one time before, then it can be the second category. So let me know in the comment section what do you think is the right category here. Yes, Rajadurai, good evening. Suma, good evening. Very happy to see you all back again. Let me know in the comment section, please, what do you think is the right category here? Yes, Adira, it is a non-case. What type of non-case it is? Let me know, please. What type of non-case it is? Is it first category or second category? Suma has mentioned it's the first category. Excellent. Yes. And what is the speciality of first category non-cases? In first category non-cases, you will definitely greet the patient. You will say who you are, because this is the first time conversation that you're having with this particular patient, right? So definitely you need to include your introduction, and after that you need to verify. Appo role play cheyidapo Danya made it very clear. She said, for the verification, could you please tell me your name and age? So even when we know this patient that this is a non-case, we don't know much like, okay, whether this is the exact same patient, because you're talking to this person for the first time. So you need to do the verification. So you can say for the verification, could you please tell me your name and age? Okay. So after that, you can tell the reason for the visit. And what is the reason for the visit given here? Confirm the reason for the visit. Check vital signs, wound dressing, assess recovery progress. So you can tell that same thing, alright? Well, hi Miss Susan, I'm here to check your vitals, dress your wound, and also assess your recovery progress. Okay? That is how you will detail the reason for the visit, which is given in your first task. And after that, you have the portion, find out how the patient is feeling. So you can say, before we proceed, I would like to know
how you are feeling today, or how have you been feeling lately, or how are you doing today. So before we start, Miss Susan, tell me, how are you doing? What's happening with you? Is everything all right with you? How are you doing today, or how are you feeling right now? All these questions are appropriate and suitable for this particular context here. Okay, so the patient will definitely tell you, I'm not feeling that great, and you can predict it. ഇങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മുൻകൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഹൗ? ബിക്കോസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് റീഅഷ്യൂറിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പെയിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ്. So definitely from that task, you can assume, you can have a pre-planning or pre-understanding that, okay, when I ask how are you feeling today, there is a high or huge possibility the patient would tell me he's not feeling that great, he is experiencing pain. And when the patient or shares the concern that I have pain, it's important that you acknowledge that part and then reassure here. Okay, അപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ധന്യ പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, which means you're assuring the patient. കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, I know this is a daunting situation for you, something like that. I'm pretty sure she used the word daunting there, which is a really good acknowledgement that you can give. When the patient said, okay, I'm in pain or I'm having a rough time, you're acknowledging it. അതിനുള്ളൊരു മറുപടി പറയുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചാടിക്കേറി പോകുന്നതിന് മുന്നേ you need to spend that few seconds to acknowledge that, okay, I understand your concern, I get that you're not feeling okay, I know that you're going through a rough time right now, etc., etc. Okay, you need to speak that, or you need to say that. So once you acknowledge it, like, I can understand how rough the situation can be for you, or I know that everything is very daunting for you right now, but if it gives you any peace of mind, that was a really good usage, done by Danya in the role play. That was really nice, beautifully merged, beautifully blended, and beautifully delivered. Okay, so you can club these two things and say, and I understand that, but if it gives you any peace of mind, I reassure you the pain you're experiencing is common. It's given there, like, pain common ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, informed doctor എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So ഇവിടെ since the word is just inform and it is not informed എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് we can assume like ഇനി പറയാം, പെയിൻ്റെ കാര്യം ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇൻഫോംഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if it was given ed, informed means നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടറിനോട് പാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലല്ല അത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഷീ മെൻഷൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ അബൌട്ട് യുവർ പെയിൻ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. വി വിൽ ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് പെയിൻ റിലീഫ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് worry about it എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടോ. ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പെയിൻ ടു ദ ഡോക്ടർ. So ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ വരും. Okay, so when the doctor is here, please communicate regarding the pain levels, when and where you experience the pain clearly, so he can give you the appropriate antibiotics or the painkiller that are required for you. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു entire task can be easily done. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, നമുക്ക് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ, നമ്മളത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു പേഷ്യൻറ്റിന്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്? സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യാ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ വിത്ത് മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു, എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, പേഷ്യൻറ്റും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നു. സോ ദെൻ വി വൈൻഡ് അപ്പ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. നൗ ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2 ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 3, വിച്ച് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ഫോർ റിക്കവറി. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? What do we need there? We need a transition, alle? So yes, let me know in the comment section what is a good transition from task number 2 to task number 3.
Yes, Juby has mentioned the introduction here. Greeting, self-introduction, verification, purpose of visit, initial assurance. Excellent, Juby. Good job. Adida has also mentioned greeting, self-intro, ask the name. That means verify the name, explain reason for the visit, and initial assurance. Great, great. Good job, guys. So let me know the transition. What is a good transition you are going to plan from the end of task number 2 to task number 3? 2-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസിഷൻ? യെസ് Juby, first category non-case, first time conversation. Rajature has also mentioned first category. Very good. Aksa, first category. Sharanya, yes. Good evening, Sharanya. Paul, good evening. Yes. Tell me, what is a good transition you can apply here? I would like to hear the transition. Yeah, Susan, good evening. Juby, now let's discuss. Okay, so she has used a very normal transition like a connector. Now let's discuss the importance of a balanced diet for recovery, which is good. Any angane connector ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ role play role play presentation what you can do is you can use a question. Do you have any concerns? Do you have anything to ask me? Is there anything I would like to clarify for you? എന്നുള്ള രീതിയിൽ general question ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. That is also a right way of doing it. Okay, so now let's say if ഇവിടെ Juby പറഞ്ഞ പോലെ now let's discuss വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ now let's discuss the importance of balanced diet for recovery. So now let me give you a task. Give me some synonyms for the word importance. Importance എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലേ? ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ക്വൈറ്റ് ഓഫൻ. എപ്പോഴും തന്നെ മിക്കപ്പോഴും തന്നെ കാണാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കാർഡിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഗീവ് മീ സം സിനോണിംസ് ഫോർ ദ വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമാറ്റ് വന്നാൽ വാട്ട് ആർ ദ സിനോണിംസ് യു ക്യാൻ യൂസ്? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ പ്ലീസ്. സം സിനോണിംസ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Okay. Okay, so Juby also mentioned moving on as a transition. Good. Suma has mentioned, do you have any concerns that I can clarify with? Excellent. Moving on, I would like to explain the importance of a balanced diet. Very good, Adira. That's a great question. Juby, do you have any questions? Yes. Do you have any doubts? Susan, that's good. Yes, Binsi has mentioned imperative. Yes, importance in a pagaram, imperative in the parnitunde. Okay. Adira, we can ask a question for the transition as well. Yes, Adira, that's correct too. Fine. But imperative is a word which is a synonym for the word important. It is important എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? It is imperative എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ഫോർ റിക്കവറി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പെറേറ്റീവ് ടു ടേക്ക് എ ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ഫോർ എ സ്പീഡി റിക്കവറി. ടാസ്കിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ എം ആസ്കിങ് യു എൻ എക്സാക്ട് സിനോണിം ഫോർ ദ വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിമാണ് കേട്ടോ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ പ്ലീസ്. Give me some synonyms for the word importance. Yes, it's a very common word. You frequently use it. Not even a single role play passes without you have to use this word importance in it. So yes, tell me. Okay, imperative is the main word that everyone is using. Imperative is there, vital is there, crucial, pivotal, essential, imperative again, essential is there. Okay, so all these words that you have told me are the synonyms for the word important. And I'm not saying you can't use it when you see the word importance in the card. Adu kanumbol idu ubhayikkan paadilla ennalla. Pakshe you'll have to change the format a little bit. Say for example, explain the importance of ennu parayumpol you'll have to come up with a synonym like I would like to talk to you about the importance of ennu parayunnadine pagaram I would like to talk to you about the significance of balance diet, or I would like to talk to you about the necessity of balanced diet. Okay,
or I would like to talk to you about the relevance of having a balanced diet. So these are the words that can be used as a synonym for the exact same word importance. Okay, നിങ്ങൾ ഈ comment ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കും എന്തിൻ്റെ synonyms ആണ്? Important എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ synonyms ആണ് കേട്ടോ. Yes, but again you can use these words that you have commented down to expand the statement by rearranging the structure a little bit. Okay, so you can use the word vital. It is vital for you to have a balanced diet for a speedy recovery. It's possible. Yes, so you can talk about the diet which is given here as high protein foods, hydration, and avoiding heavy or greasy meals. This sentence role play cheyidappo valare beautiful aayitana thanne cheyidadu. Like the way she constructed the bullet points into that sentence was very nice. So I'll just show you how to do that in a very easy manner right now. So please have a diet which is high in protein. Okay, high protein foods and so you can say please have a diet which is high in proteins and increase your fluid intake. Hydration aanu thandirikkunna, so you can say increase your fluid intake and remember to avoid heavy or greasy meals. And remember to avoid heavy or greasy meals. So that's how you can construct a statement very easily. Okay, so please make sure that you have a diet which is high in protein and increase your fluid intake and avoid heavy or greasy meals. Along with this, it is important that you follow a dietary pattern. Have a portion control and you can eat frequently and make sure you eat foods which are easy to digest. Digest cheyan eluppamulla food കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുകൂടെ പറയാട്ടോ. That is how you can do task number 3. And once you have done that, you can also add, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഡയറ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ എം ടെലിംഗ് യു. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ വൈൻഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ ടു വൺ ടാസ്ക്, വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ് ഡയറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ്? ഡയറ്റീഷ്യൻ. So what you can do is you can say that. You can say, well, please don't worry or be confused about which is a good diet for you. The hospital dietitian will be seeing you very soon and will discuss the appropriate diet with you. And the proper round. You can even give an opportunity to talk with the dietitian. You can say, don't worry Miss Susan, I will arrange a meeting with the dietitian. He will help you with that. Okay, that's how you can do it. So once that is done, again we need a transition to the next one. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വി നീഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ടു ദ വൂണ്ട് കെയർ പാർട്ട്. അല്ലെ, അടുത്ത എന്താണ്? വൂണ്ട് കെയർ ആണ്. അപ്പോൾ വൂണ്ട് കെയറിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സം അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഹിയർ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ റെപ്പിറ്റേഷൻ ലൈക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്. അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എവറി വൺ ടു ആസ്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ ആസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ പ്ലീസ് ട്രൈ നോട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്, ടു റിപ്പീറ്റ് the same process. So in this context you need to come up with another transition. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ comment ചെയ്ത transitions അല്ലാതെ മറ്റൊരു transition പറഞ്ഞേ. What could be another one? Yes, let me know a transition for task number 4. wound careലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. സോ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ എ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ ഷീ ആസ്ക്ഡ് എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് ടു യു, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് വിത്ത് യു, ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ വൂണ്ട് കെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു അവെയർ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ വൂണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഫ്ലുവൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ പോസ് വരാതെ സംസാരിച്ച് പോകാനായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ്, ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവൈസ് ഓൺ ദ ട്രാൻസിഷൻസ്, പ്രീ പ്ലാൻ ഇറ്റ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഓർ യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് മച്ച് ടൈം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വേ ഓർ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു റൈറ്റ് നൗ, ഹൗ ഷുഡ് ഐ ബി മൂവിങ് ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് നൗ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് let's go with a specific question because it is wound care. So you can ask, so Miss Susan, do you have any questions about the wound care? Are you aware about how to take care of the wound, or did the doctor talk to you about the wound care ennulla reethilakku ചോദിക്കാം കേട്ടോ. So അതിനനുസരിച്ച് you will get a response. So based on that you can give an explanation.
Okay, so yes, I got some transitions here. Suma has mentioned, do you have any idea about wound care? That's a specific question. Excellent. Adira, do you know how to take care of your wound? Excellent. This രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സുമയുടെ comment ആണെങ്കിലും whatever is given by Suma and Adira, both are the same. But you see the sentence construction difference there. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്, രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ മീനിങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എക്സലൻറ്റ്, ഗുഡ് ജോബ് ഗൈസ്. So now let's see how to construct the statement. So let me give you one scenario and I want you just to expand that point. Okay, the first scenario is keep the area clean and dry. This is a very common bullet point you can expect to see if your task is regarding wound care management. കേട്ടോ, ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ് പോയിന്റ് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ്. സോ ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പാൻഡ് keep the area clean and dry? Please comment. Keep the area clean and dry എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Surya, yes, do you have any idea regarding wound care? Excellent, that's a good question for a transition. Good job. Let me know in the comment section how to expand keep the area clean and dry. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? Keep the area clean and dry. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് അല്ലേ? എപ്പോഴും wound care മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് കീപ് ദ ഏരിയ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ. ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇത് ഒരുപാട് അഡീഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ടി വരാത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്, കാരണം ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ബട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് അത് മാറ്റണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡീഷൻസ് വരുത്തി ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം, ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയുക? Jubi has mentioned, did your doctor discuss with you how to take care of the wound? Yes. Did your doctor did the doctor discuss with you? But excellent question. Good job. Yes. Let me know the expansion for this right now. Suma has mentioned, please make sure you keep your wound clean and dry. Yes. So our point is please make sure. Okay. So please make sure is a word she has used in front of keep the area clean and dry. Please make sure you keep your wound clean and dry. Okay. Any other sentences, any other suggestions about how to do that? നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ടു യൂസ് ദ സിനോണിംസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു എക്സ്പാൻഡ് കീപ് ദ ഏരിയ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ. Yes, I'm expecting more sentences. Let me know, please. Yes, Binsi, it's imperative to keep the area clean and dry. Excellent. Good job. Susan, first of all, clean the area and keep it dry. Good. Clean that area ki pagaram clean the area and keep it dry ennakanam keto. Good job. Yes. Now after that you have replaced dressings as instructed. Adu ninge club idu parayan keto. So first of all keep the area clean and dry and replace the dressings as instructed. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഓക്കെ, ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്കാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി. Okay, so most importantly, monitor for any signs of infection. Okay, so I hope everything is clear to you. Do you have any questions or concerns, Miss Susan? That's how you'll wind up that particular task. Okay, so now let's have a look at the next one, outline recovery measures. Okay, so you can say, well, Miss Susan, I understand you have some concerns regarding your overall recovery process, so let me talk to you about some recovery measures with you. You can gradually mobilize and please try to do the breathing exercises as instructed to prevent complications and avoid heavy
lifting. I understand that things might not be that easy for you initially, but as and when the time progresses, you will find it easy. And don't worry, you're not alone in this journey. We are all there to help you. And always remember, every step forward is a step closer to your recovery. So please don't worry about it. അവിടെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ 2 സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻകറേജ് എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ try to use these sentences. Okay, you are not alone in this journey. We are there to support you throughout. You are not alone in this journey. We are there to support you throughout. Second one, every step forward is a step closer to your recovery. Every step forward is a step closer to your recovery. ഈ 2 സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി let me tell you one thing. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എൻകറേജ് എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു മദറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 സെൻറ്റൻസസ് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു അസുഖം, ഒരു ഇൽനെസ്സോ ഡിസീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ റിക്കവർ ആവുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും, ഓക്കെ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വാട്ട് എവർ യു ലേൺ, remember this point or keep in your mind, it is not suitable everywhere. You cannot just blindly use it. You need to be using your logic, you need to be reasoning it out and then understand, okay, whether it is suitable in this context, can I really use it ennullor understanding il venam idu ubhayikkanayittu keto. So that is how we can do this task. Now let's look at the next one, outline signs of concerns to watch for. So ivide idu second last task ayathukondu thane ini prathyekichu namukku adhigam taskകളൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും you can just go with do you have any other concerns. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ other concerns എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം you can do the next point. Yes. Okay, I'm getting really good sentences for the previous one about the wound care. That means keep the area clean and dry. Adindadana. Jubi, please note it is very essential to keep your wound clean and dry. Good. Adira has mentioned it is important to keep the area clean and dry. Good job. Susan, please note it is vital to keep the area clean and dry. Jubi, please note it is very important to keep your wound area clean and dry. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലീസ് നോട്ട് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പ്ലീസ് നോട്ടിന് പകരം പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് പറയാം, എൻഷുർ പറയാം, പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. It's a matter of utmost gravity എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ. യെസ്, സോ വെൻ യു ആസ്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് വുഡ് ആസ്ക് യു ടോൾഡ് മീ അബൌട്ട് ദ സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, സോ കൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ആർ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. സോ യു കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓർ ഐ വാസ് എബൌട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ വരുവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരികയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാം? ഇഫ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീവർ, or you notice unusual swelling or any redness around the wound, or if you experience increased pain, please make sure that you seek medical attention because it could possibly be a sign of infection. Okay, and it is important that you alert the nursing staff if you experience any of these. And the choikam, is that okay with you? Will you be able to do that? The patient says, yeah, that's okay with me, I'll do that. And again you can ask, do you have anything else to ask me? The patient says, no, I don't have anything else. So we can say, well, I hope I have clarified everything to you. So as I mentioned, please don't worry about it. The discomforts you're experiencing right now are quite common and temporary. After this particular surgery it will go on, but I'll inform the doctor about the pain and we'll do the needful about it. So as of now, can I get your consent to begin the clinical observation? So the patient says yes. ഇനി ഇവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നല്ല, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ബിഗിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഡെഡ് എൻഡ് ആണ്. It's not like a sharp end where you're saying take care, bye-bye. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because you're getting into another activity which is a clinical observation. So that means technically നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷൻ തീരുന്നില്ല. ഇനി ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്നു, ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കോൺവെർസേഷൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എവിടെ വരെയുള്ളൂ? ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ വരെ വരുന്നുള്ളൂ. So you have to wind it up by asking, can I have your permission to start the clinical observation? So patient says yes. Okay, so Miss Susan, please relax. I will start with the clinical observation. This is the end.
Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് അതല്ലാതെ okay, thank you for your time എന്നോ please ring the buzzer if you need anything എന്നോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കൺസേൺസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അനദർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ടാസ്ക് പാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് അലോങ് സൈഡ് ദീസ് ലൈൻസ് കേട്ടോ. So yes, for those who are writing the exam this weekend, remember all the points that we have discussed. കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ട്യൂസ്ഡേസിലായിക്കോട്ടെ വെനസ്ഡേസിലായിക്കോട്ടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാർഡുകളും തന്നെ എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 3 minutes എക്സിക്യൂഷൻ, ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ കാർഡ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് 8 points: ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്, ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പാൻഷൻസ്, കീവേർഡ്സ് ആൻഡ് ദി സിനോണിംസ്, എൻഡ് ഓഫ് each task, transitions, phrases, where to use it, when to use it, that allocation of that, and lastly conclusion. ഈ 8 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് everyone for the valuable time and the cooperation that you have shown through the comment session. Okay, so let me know about your feedback regarding this live in the comment section. So I'll be coming back next week on Tuesday with another card. Until then, take care everyone. Good night.